Hi friends, today I am going to deal with the topic auxiliary verbs. What do you mean by auxiliary verbs? Auxiliary verbs are nothing but helping verbs. They are otherwise known as helping verbs. Without the auxiliary verb, your present continuous tense cannot be used. Similarly, past continuous tense also. Simple present continuous and past continuous can never be used without the auxiliary verbs. Likewise, questions also. When we ask questions, do you want this? So, there are two verbs in this sentence. You must be in a position to identify which is the main verb and which is the auxiliary verb. So here, do you want? Want is the main verb, but while questioning, we are putting, do you want? So that it's one of the examples. And normally we will explain only this present continuous and past continuous. Here, let us have an idea of the list of the auxiliary verbs. Can, could, do, did, does, then have, had, has, having, then may, might. Here, the be form, am, are, is, was, were, being, then must, shall, should, will, would. These lists and all should be, you must have bear in your mind that these are all the auxiliary verbs. Automatically, when we do an exercise or when we read a sentence itself, we can easily find out whether that verb is an auxiliary verb or a main verb. Now let me give some examples. Let us take the verb am. Auxiliary. Say I am a teacher. I am a teacher. If I say like this, there is no chance for the same am is functioning as the main verb here, but the same am will function as an auxiliary verb also. So when you want to say I am working as a teacher, here work is the main base verb. You cannot say I working as a teacher, that's wrong English. You have to say only I am working as a teacher. This ing form will function only when this auxiliary verb is used. I working, so you can never say. So you have to say only I am working. He is working. As a teacher. See here also, this is playing the role of an auxiliary verb. If I just say he is a teacher, then this becomes the main verb. Now this verb helps to make this verb function properly.
continuously, in continuous tense. He is working. She is singing, like that. In present continuous tense we use no, but the same way past continuous also. He was working as an engineer last year. This year he is working as as the chief manager or something like that. So I think you are able to just this is a sample for the auxiliary verb. So, sorry, here in the first sentence it is main verb, functions as main verb, this am, whereas in the second sentence it functions as auxiliary verb. Same here in this sentence also. Okay, you can see some more examples. ARE. For that also you can give an example. They are reading the library books. Let us take the auxiliary verb has. So it goes without saying that in perfect tense, definitely this has will play the role of auxiliary verb. He has finished the work. Of course, the sentence can be, if you want to tell in simple past, you can say he finished his work. But we want to tell that he has finished the work very recently. We want to tell use perfect tense in this sentence. In that case, this has plays the role of auxiliary verb. He has a book. He has a pen. So when you want to say that, here this has functions as main verb. It is auxiliary. So we will. We will be there in an hour. See, there are two verbs here. Will, then be. So of course, it indicates the future tense. So it is not given as we will there in an hour. Your presence will be there. So for that, be only is the main verb. Will is auxiliary. Will plays the role of the auxiliary verb. Have. Would you like to have a cup of
coffee. See here, would also is a here would also is a verb. Then have also is a verb, but have is actually the main verb here. நீங்கள் கப் காஃபி சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது உங்களுக்கு சாப்பிட விருப்பமா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹேவ் வச்சு எடுத்துக்கிறதுக்கு விருப்பமான்ற அந்த அர்த்தம். ஸோ அப்போ வந்து இந்த உட்யூன்னும் போது இட் ஷோஸ் த பொலைட்னஸ். உங்களுக்கு ஒரு கப் காஃபி நீங்கள் சாப்பிட உங்களுக்கு விருப்பமா, நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது இந்த மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ இந்த would you like to, sorry, here omitted one word. Would you like? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா would you like also is a verb. இந்த லைக் தான் மெயினாக. ஸோ லைக் டு ஹாவ் அ கப் ஆஃப் காஃபி அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே டு ஹாவ் போது இன்ஃபினிட்டிவ், இது வந்து இன்ஃபினிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மெயினாக வந்து இந்த லைக்ன்றது தாங்க. ஸோ would you like அப்படிங்கும்போது இந்த would வந்து ஆக்ஸிலரி வெர்பாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Can you open the door? Can you open the door? Can. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஓப்பன்ங்கிறத மெயின் வேர்ப். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ ஆர் யூஸிங் திஸ் கேன். ஸோ இந்த கேன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆக்ஸிலரி வேர்பாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். யூ ஓப்பன் த டோர் அப்படின்னா அது ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி வராது. அப்போ இந்த கேன் போட்டால் தான் வரும், அந்த கொஸ்டின் ஃபார்ம் வரும். அப்புறம் டிட் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க்? டிட் யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க்? ஸோ இங்கேயும் பாருங்கள் டிட் வந்து இந்த ஆக்ஸிலரி வேர்பாக யூஸ் ஆகும். இந்த ஃபினிஷுங்கிறது மெயின் வேர்ப். டிட் யூ போடாமல் நீ வேலையை முடிச்சியான்னு கேட்கும்போது அந்த டிட்டு போடாமல் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எஃபெக்ட் வராது. இப்போ அதுவே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது டு யூ ப்ரிப்பேர் ஃபார் த எக்ஸாம் ஆர் டு யூ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் எதாவது மாதிரி கேட்கும்போது அவள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கேட்கும்போது டூ. ஸோ இந்த டூ வந்தாலும் அங்கே ஆக்ஸிலரி வேர்ப் தான். டிட் ஆல்சோ இஸ் அன் ஆக்ஸிலரி வேர்ப். டு யூ லைக் ஐஸ்கிரீம்? This is auxiliary verb. This is auxiliary verb. This is main verb. நான் சும்மா புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி போடுறேன். MBAV. Do you like ice cream? அதே மாதிரி they must reach on time. They must reach. ரெண்டு verb இருக்கு பாருங்க. On time. அவங்க சரியான நேரத்துக்கு போய் சேர்ந்தாகணும். They must reach on time. So must also is a verb. Reach also is a verb, but here must functions as auxiliary verb. Reach functions as the main verb. So துணை வினைச்சொல்னு சொல்லுவாங்க. ஹெல்பிங் verb. That's known as auxiliary. நம்மளால் auxiliary verb லிஸ்டெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது தகுந்த சூட்டபுளாக நம்ம போட்டாலே நமக்கு வந்து we will get that accuracy. Thank you friends.